Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Rama 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Jaya Radhe Jaya Krishna, Jaya Radhe Jaya Krishna, Jaya Radhe Jaya Krishna, Jaya Radhe Jaya Krishna, Jaya Giri Raja Jaya Govardhana, Jaya Giri Raja Jaya Govardhana, Jaya Giri Raja Jaya Govardhana, Giri Raja Jaya Govardhana, Jaya Sachinandam Jaya Govardhana, Sachinandam Jaya Govardhana, Jaya Sachinandam Jaya Govardhana, Sachinandam Jaya Govardhana, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev,
Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Jaya Gaura Hari. Nitai Gauranga Jaya Gaura Hari. Nitai Gauranga Jaya Gaura Hari. Nitai Gauranga. Nitai, Nitai, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga. Nitai, Nitai, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Jaya Gaura Hari. Nitai Gauranga Jaya Gaura Hari. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Shri Guru Gauranga Nandai Shri Radha Vinod Bihari Jai. Jai Shri Raj Maharaj Ki Jai. Jai Parila Vishram Subhas Jai Goswami Sarva Maharaj Jai Parila Vishram Subhas Ram Goswami Maharaj Jai Parila Vishram Subhas Srimad Bhaktivinoda Swami Prabhupada Jai Parila Vishram Subhas Jai Guru Parambhule Shri Bhakti Pragyan Sarva Maharaj Jai Guru Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Shri Prabhupada Jai Mahabhagavat Prabhu Shri Guru Vishwadas Satam Goswami Shri Ram Shri Bhakti Vaishnava Sarvabhaum Shri Jagannath Maharaj Jai Shri Goja Rupa Bhagat Shri Rupa Sanatman Bhattara Shri Jiva Gopal Bhattala Sarvabhaum Swami Jai Namacharya Shri Haridas Thakur Swarup Damodar Hari Shri Gaura Prasad Prem Shri Krishna Chaitanya Shri Advaita Vedanta Shiva Sati Gaura Bhaktivinoda Shri Navadvip Dham Mayapurvam Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Gopa Gurandhara Sabha Shri Vaishnava Shama Kunda Radha Kunda Tulsi Bhakti Jai Shri Vrindavan Shri Purnamasi Yoga Maya Gopi Swami Mahadev Jai Nishima Bhagavan Bhaktaraj Maharaj Shri Jagannath Baladev Subhadra Subhashan Jai Shri Jagannath Dham Chari Dham Chari Acharya Chari Sampradaya Jai Nanta Koti Vaishnava Bhagavad Guru Bhaktivinoda Jai Ram Sankirtan Jai Guru Om Gyan Puranasya Gyananasavadya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vandeham Shri Guru Padam Shri Rupananda Pravaram Vajrasasitam Chanarayam Tam Prapanam Shri Guru Charanam Vande Ramana Prastaya Bhutale Rupanuga Bhaktidan Shakripa Murti Narayanam Vanchakalpatarvyascha Kripa Sindhuveva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my Sastandandavat pranams and the lotus feet of our most worshipful Srila Gurudev, Mr. Leela Pravishta Om Vishnu Pad, Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Srila Guru Maharaj, to our Rupanuga Guru Varga, and all the assembled Vaishnavas. В первую очередь приношу свои смиренные почетные поклоны нашему возлюбленному Шиву, такие же поклоны всей Шиву, всем собравшимся Вайшнавам.
So I'm very happy to see many family members of Srila Gurudev. Вот, очень рад видеть здесь такая большая семья Шрила Гурудева. And it's very inspiring actually to go to different places and seeing like, oh, this family of Srila Gurudev is here. Вот очень я вдохновлен всегда был приехать вот здесь. Здесь такая большая семья. Like everywhere you go, then you feel like, oh, Brishbasis are here. И вот все говорят, вот о, Враджавати, привет. Gurudev family, Brishbasis. Ну, Враджавати, семья Гурудева. Шрила Гурудева, семья Враджавати. So, like right now also, we have Giriraj with us. Вот так вот Гираш Махарадж к нам приехал. But also today, okay, we forget, we're not in Russia today. Поэтому сейчас позабыли, что мы в России находимся. Only we're in Braj. Сейчас переносимся во Вриндаван. Now, sometimes Kirtan, like very nice with Mridanga and like Kartals. Хорошо, когда в Киртане Мриданга участвуют, караталы. And so much like noise and dancing. Когда шумят, танцуют все. But sometimes very nice also, like quiet. Иногда так очень потихонечку провести Киртан тоже No хорошо. instrument. Без инструментов. And only like crying, oh, Только взывать. Hare Krishna, Hare Krishna. When Raghunath Goswami, he was in Radhakund, Когда Рагунада Госвами жил на Радхакуне, he's feeling so much separation. он чувствовал такую сильную разлуку. And he's calling Kutai go Prema Moy Он Radhi взывал Radhi. постоянно вот это. Like, oh, where's Radha? Radhi Radhi. И He's not playing Mridanga and он like не играл там на and all Мриданге, these kartals, you know, like dancing. Like, танцевал. so sometimes, like Krishna arranging that no instrument, Так или иначе, Кришна иногда вот устраивает, что нельзя там инструменты никакие. but no problem. Никаких проблем нет. Like here, we cannot sing loud because neighbors maybe become angry. Huh? Да, чтобы соседей не беспокоить, не сердить. Like maybe no. Neighbors become angry. Соседи что тут разозлятся, да? Громко. So only like not so much sound, Вот так потихонечку. but sometimes when something is forbidden, Иногда вот, чтобы запрещенные какие-то then вещи, the more like you like. тогда нам это больше нравится, потому что это такое запрещенное делаем. Like when you're sick, Например, если вы когда заболели, it's like don't eat ice cream, okay? вам говорят, не ешь мороженое. But then like, oh no, and you're hiding and И eating, мы там где-то ховаемся, и резко, and quietly you're eating ice cream, тихоря-то резко ему мороженое. but like, oh, you're enjoying so much. Ну, столько удовольствия. Sometimes this is like we call like forbidden, like this is like in Raj Parakya. Вот во Вриндаване тоже такое запрещенное все это паракия. Like Radharani, Радарани. like she has this mother-in-law and sister. Ее там свекровь, и вот это как ее там называют, дочка ее свекровь. They're always watching where she's going, Они what she's постоянно doing. наблюдают там, куда она пошла. So Radharani very careful Поэтому Радарани очень такая осторожная себя ведет. because they don't want him to see Krishna. Она не хочет, чтобы они увидели ее с Кришной. But like Radharani quietly sometimes escaping Но так или иначе она тихоря убегает от них and then meeting with Krishna. и встречается с Кришной. But in that meeting, oh, so much adventure. И вот тогда вот столько как бы приключений, когда Sometimes like us devotees, вдохновение. sometimes you may find it, То же oh, самое мы здесь можем. oh, very difficult here in Russia. Там преданные жаловаться, ой, так трудно здесь сейчас в России. The government not allowing us, Правительство you know, все запрещает. oh, we cannot go Sankirtan. Нельзя на улицу пойти попеть себе не надо. Now also difficult to distribute books. Книги you там know? очень тяжело распространять самому. But look, А вы только посмотрите, подумайте. during time of Во Mahaprabhu, времена Махапрабху что происходило? also all of this problem, Были те же самые проблемы. the devotees, they're doing kirtan. Когда преданные начинали петь киртан, They тогда have что? Muslim government with them. Мусульманское правительство приходило. Now you think, oh, now these Muslims, so no problem. Actually, before they're breaking temple, Вот. В те времена разрушали храмы, they're burning houses, like this. дома рушили. Now it's not as much problem as before. Сейчас намного легче, чем в те времена. So, but look, also you may think, oh, our devotees here are very small.
Мы думаем, там, ой, здесь так мало у нас преданных. Like in Kirov, we have a program, only like 5 or 6 people. Like У this. нас там 5 человек на программе. Or like sometimes 4 people. 4 вообще. So you may think like, oh, like very few people. Ну, совсем мало преданных у нас здесь. But look, when Lord Chaitanya, he went to Vrindavan, Но когда Господь Читания пришел в Вриндаван, there was no devotees вообще there. никого не было. There was no temple even of Ни Radha одного Krishna. храма не было Кришны. You know, that time Vrindavan forest. В те времена там джунгли просто поросло. And that time nobody even knows that this is the place of Radha Krishna. И никто не знал, что вот этот Вриндаван, это и есть место игр Рады Кришны. Also at the time of Mahaprabhu, no one is talking about Radha Krishna. В те времена никто даже не говорил о Раде Кришне. Nobody knows about glory of Radha. Никто не знал славу Шримати Рады. But now, А сейчас so many knows. все знают, ну, многие знают. If at that time Vrindavan no one knows, how much more that В те time in времена даже в Russia? Вриндаване ничего не знали, а что говорить про Россию? You don't know, nobody. Maybe they will know, I don't know, who's good enough. But look, now so many will know. Сейчас мы видим вот повсюду это знание. So how it started? Ну как это все началось? It started. It has to start somewhere. То есть, откуда-то это должно было начаться. When Mahaprabhu came, Когда пришел Махапрабху, so then he has this desire, like, он захотел, people have to know the glories of the Brij чтобы люди Bhakti. узнали о славе Враджаваси. Yes, people have to know the glory of like Radharani. Люди все должны узнать о славе Рашмати. They will have to like know all the pastimes of Radha Krishna. Чтобы все узнали об играх Рады Кришны. And they will have to know all these places of Radha Они Krishna in Vrindavan. должны узнать, где же эти игры проходили, эти все места в Вриндаване. So now you go to Vrindavan. Для этого он отправился в Вриндаван. You ask like, where is Sevakun? Но если вы сейчас приедете и спросите, где тут Севакун? Then everyone says, oh, here, Все вам here. покажут, вот здесь, здесь. So say, what happened here? You can ask, Ну а what что happened здесь? here? А что здесь такого замеса интересного? And then people will just tell you, Они скажут, да, oh, these are the pastimes здесь here. такие-такие игры проходили. Like, oh, this is Vamsivat. А там вот вам Шиват, Krishna play flute here. там Кришна на флейте играл. And then all gopis coming. Все гопи пришли к нему. And they're dancing here. И Like потом this. они там танцевали все вместе. So how we all know these things? Ну как мы это все узнали? Because of our Goswamis. Вот это все благодаря нашим 6 Госвами. You know the 6 Goswamis? Знаете, да, 6 Госвами? Слышали? Who? 6 Goswamis. Ну-ка, перечислите. Rupa Goswami, Sanatan Goswami. Who else? Rupa Sanatan, Raghunath Goswami, Jiva Goswami, Gopavata Goswami, and another Raghunath. There's another Raghunath. Другой Bhatta. еще, второй Рагунат Бхатта Госвами. So like for us, they're very important. They're Для very нас prominent. это архиважные личности, товарищи. They're the beginning party, like making this mission of Mahaprabhu. Как бы изначальная группа, которая начала распространять миссию Махапрабху. So like in Russia, like maybe now here in in Yaroslawlь, now there's only like few people. Например, вот сейчас в Ярославле здесь всего несколько человек, да, присутствует. But in a few years from now, Но несколько лет 100 назад, years, или who сколько, knows? Like many temples of Krishna will be here. через некоторое время здесь может быть несколько храмов. It will be like that time. Like that time, only 6 Goswamis, Но в те времена тоже было только 6 Госвами. and they're writing И books, они писали they're книги, speaking Harikatha to рассказывали people. Харикатху людям, They're making like temples, строили храмы, and they're teaching etiquette. учили этикету. And because of that, now there's more than 5,000 temples Вот сейчас, смотрите, там в Вриндаване больше 5000 храмов. in Vrindavan. And then now it's spreading all over the И world. все это also. учение распространяется по всему миру. So now if you just follow the Goswamis, Мы сейчас следуем этим 6 Госвами. then you will make this place like Vrindavan. Поэтому вы можете тоже проводить место во Вриндаван. Like after some time, everyone will be talking about Radha Krishna. Все будут только говорить о Раде Кришне. Everyone will be absorbed. Все будут поглощены. So, why I'm telling like this? Что там это все рассказывает? Because it's very important to appreciate. Потому что очень важно вот нам понять сейчас, осознать. First, this family of Mahaprabhu.
сперва вот это, что мы все семья Махапрабху. By mercy of Srila Gurudev, По милости Шрилы Гурудева, we are like welcome in this family now. Mahaprabhu. он нас пригласил в эту семью. Now this family of Mahaprabhu, we have very special. И вот эта семья Махапрабху очень особенная. It's like when some family is there, Например, вот a very rich семья family, есть, очень богатая семья, допустим. you know, like this is material example, huh? Такой обычный мирской пример. Like some like very wealthy family. Какие-то очень богачи. Then they know, oh, they're very special. They have Они себя this, считают какие-то особенные. and they can help like others. Они могут другим помогать. They have this like speciality. Их особенность. So, if you know, as member of Mahaprabhu's family, we have to know that what is our speciality, what is this gift of Mahaprabhu. Мы как члены семьи Махапрабху, мы должны знать, в чем же особенность нашей семьи, какой дар принес Махапрабху. Like, let's say you are a member of his wealthy family, but you don't know like what wealth they have. Например, вы вот в своей семье живете и не знаете, какое у них там богатство семьи. So then, oh, you cannot give anything. Тогда вы никому ничего не можете дать. You don't feel happiness in your family also. И вы никакой радости не чувствуете, что вы вот член этой семьи. But then later, if someone tell you like, Но look, если кто-то вам потом скажет, you know, your grandfather ты знаешь, что твой дедушка, like has this like millions of like rubles in your house like this. он припрятал там сокровища в доме. Like, oh, he's reserving it for you. Он это для тебя сберегся. So that, oh, you can have, like, you know, for your next family, like this, you can spread. Для того, чтобы вот его can потомки maintain. могли пользоваться. Now, this is a material example. Ну, такой материальный. But I'm talking about Mahaprabhu. Но мы говорим сейчас о Махапрабху. Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu. Читаем Махапрабху. He brought Он something very special in this какое-то world. особенное что-то принес в этот мир. And those members in his family, real members of the family, И те, кто является настоящими членами его семьи, oh, they know, and they're, они знают, you know, they're relishing this gift of имеют Mahaprabhu. отношения с этим. And they also sharing this. И они этим могут поделиться. So what is this gift of Mahaprabhu? И что же это за дар Махапрабху? And who are the family members of И Mahaprabhu? кто является членами семьи Махапрабху? While I'm here, I think I'll be here for 10 days, 8 days. Ну, в течение 8 дней. Допустим, будем So говорить. while I'm here, this is what I want to discuss. Я хочу вам это все рассказать. Like, what is the speciality of this family Особенность Mahaprabhu? нашей семьи. And like, how this history coming И как up to Srila Gurudev, up to you? этот дар передавался вот для наших Шрила Гурудева. It's like, И к вам. it's like now we are like little children, Мы сейчас какие маленькие детишки. and then we're hearing the glory of your father, your Славу нашего grandfather, отца, and дедушки, his father. прадедушки. You know, and then you so much relation И у нас coming. эти вот отношения начинают какие-то происходить. Like, and then really you will feel like, oh, И мы how начинаем чувствовать, very nice. о, This is my какая моя семья, family. вот это, да, это моя семья. Because later on, И позже, тогда, after this life, после этой жизни, you will have to go with them. вы сможете отправиться к этим личностям. Because, you know, you cannot separate Srila Gurudev from our Guru Вы Varga. не можете Шрилу Гурудева отделить от всей Шри Гуру Варги. Gurudev is not alone. Шрила Гурудев, он никогда не один. Also, if you don't have relation with Но Gurudev, если у вас нет отношений с Шрилой Гурудевом, then like for you, тогда it doesn't matter, you know, like you don't think of Gurudev. не вопрос, что это принять. But if you have relation with Если у Gurudev, вас есть отношения с Шрилой Гурудевом, then you want to know what is Gurudev heart, вы хотите знать, каково же сердце Шрилы Гурудева, where is Gurudev living. где же он находится, где I он want to be with проживает, Gurudev. You know? как вы заходите туда тоже. And then you have to know, oh, this is like, oh, Тогда заходите, узнаете. these are all Gurudev's associates, like this. Вот всех So many спутников associates with Gurudev. He's with Mahaprabhu, he's with the Goswamis, like this. Конечно, все с Махапрабху находятся. So, we, like while I'm here, I would like to speak about that. Пока мы здесь, мы постараемся это все. Like, who are the Рассказывать. Panchatattva? Кто такие Панчататтва, Who are the six Goswamis? 6 Госвами, And then after the six Goswamis, what после 6 happened? Госвами, что начало там происходить, How this parampara continued? как продолжается наша парампара. And then later on, when you hear their names, И тогда вы позже, когда только услышите имя, like when we do Jai, вот когда мы
Джайадвани, да? Yeah, like Jai Shri, like, when they say the name of Gurudev, you know. Ну, когда мы там имя Шри Гурудева произносим, мы понимаем, да? When you say the name Param Когда, Gurudev, допустим, ну, Парам somehow you Гурудев, know. ну, еще тоже какое-то представление тоже. When you say Param, like Ну, когда Prabhupada Шри name, Прабхупада имя you know. произносим, ну, тоже что-то еще представление. But then after that, А потом, когда Gorkishore Babaji Maharaj, Горшора зовут, а что это? maybe little Ну, может быть, еще Bhaktivinoda совсем Thakur, чуть-чуть, такую. who's Jagannath Das Babaji Maharaj. Кто тоже надо зовут. Then after him, who? А Before после him, него before him, кто? who? Перед ним исторически кто там? Who's Baladev Vidyabhushan? Who's Кто такой Vishwanath Chakravarti Thakur? Кто такие личности? Then why are we calling their names? Like this? Почему мы эти имена все перечисляем? So this, we have this good, as family members of Gurudev, we will know that. Это все это есть члены семьи. Мы должны их всех знать. So that's why, well, like I'm here, I'll try to, Поэтому пока мы здесь сейчас like, speak about that. все обсудить. Because hearing their pastimes, Узнав об этих играх, слышав об этих играх, so many teachings also. в этих играх тоже столько много учений. We are learning bhakti, Мы учимся сейчас бхакти, да? like pure bhakti. Чистой бхакти. And like they are best examples. И вот они нам так показывают самый лучший пример. We can learn from them. Ну, от них можем этот урок взять. They themselves writing so many things. Они понаписали очень много всего. And these things we are trying to learn. Мы стараемся учить тоже все эти вещи. So, like for example, why we are chanting Harinam? Например, почему и для чего мы Харинам повторяем? Why we chanting Harinam? Для чего мы Харинам повторяем? Hare Krishna, why? Вот, говорит Кришна. Yes. So then why? Ну а для чего это нам надо? Вообще-то мы хотим установить отношения. Как ты Кришна? И он establish some relation. Yes, like this. We want to establish relationship. Мы хотим установить отношения. And that relationship is what? Ну а что такое эти отношения? It's what we call bhakti. Это вот и называется бхакти. And really, that relationship, this bhakti, Эти отношения, это бхакти. has been taught before, long time. На самом деле о бхакти уже раньше много говорилось, уже все знали. Even before Mahaprabhu, this Даже еще до bhakti has been taught. Махапрабху уже все знали о бхакти. But what has not been taught Но о чем никто никогда не говорил, is all these secrets это все about держалось в тайне. how this bhakti has flavors. Вот это бхакти имеет различные вкусы или настроения. You know, this is what you call like rasa, bhakti То, что rasa. называется раса, бхакти раса. Before, the idea of like, you know, God and То есть прежде было понимание какое-то о And- Господе and relation with God и отношения с Господом. is only Они строились только up to, you know, like awe and reverence. Huh? в таком настроении благоговения, почтения. You know, like before Mahaprabhu come, То есть до того, как Махапрабху явился, already you will see people, they're worshipping like значит, God. Господу поклонялись тоже. But that's all according to what? Но согласно чему? Like rules and regulations, Согласно like правилам, duty, предписаниям, каким-то обязанностям, нашему долгу. like oh some fear that oh he will punish me. Кто-то из страха, боязнь наказания. And the highest like flavor in there И is высший вкус вот в этом. like master-servant То есть relation. это отношение слуги и господина. But Но Mahaprabhu, Махапрабху, Mahaprabhu came. вот, когда он пришел, He wants to show that oh bhakti, there's this bhakti that is so он much хотел like показать, higher than that kind of что bhakti. бхакти это намного выше, чем This bhakti that is going beyond like rules and regulations. выходит за рамки правил предписаний. And that is bhakti in Vraj, this И relationship in особенно он Vraj. хотел показать бхакти во Враджа. In Vраджа, when we talk about Vraj like Vrindavan, Когда в Враджа, мы имеем в виду Вриндаван, the flavor of love there is там эти starting from dasya, from servant. любовные And it's отношения going up тоже more. начинаются вот с даси, да, и выше поднимаются. Before Mahaprabhu, the highest they can go is up to dasya, servant. То есть до Махапрабху выше даси, столько даси максимум. But Mahaprabhu is showing that oh, Махапрабху показал, что this service mood это настроение служения, это can go up into many flavors even. может еще возрастать бесконечно. Много там разных. Like in Vraj, God has associates. Например,
по Врадже Господь это имеет много спутников. That they're serving И God, они ему служат. but their mode of service is that God is equal. Допустим, на равных. Or like they're a friend. То есть как они относятся как к другу. They don't see God as God, but oh, my beloved Они не friend. говорят, что о, это Господь. Нет, они говорят, о, ты мой друг. And so that's all they do all day. Oh, they're И playing. они что-то делают. Они играют целый день. They're wrestling. And Борются. sometimes Krishna becomes defeated. Иногда даже Кришну побеждают. Or Krishna defeats them. Кришна их побеждает. Krishna is enjoying Кришна вот the love of наслаждается that. вот этой любовью отношений. So in that flavor, И вот in that rasa, вкус этой расы, service is there. That's the то есть там foundation. присутствует служение. But the relation is like Но equal. отношения на равных. You understand? Then there's another like associates in Raj Другие спутники во Вриндаване, where they're serving also, они тоже служат Кришне. but the mood of Но их their настроение service is so high. настолько возвышено. Now they see like God as someone who is like helpless. Что они видят Господа как того, кто нуждается в помощи. Like, oh, if I will not take care of him, he Они will die. думают, если я не позабочусь сейчас о нем, то он умрет. That is like the love of Mother Yashoda, and, you know, Вот такова любовь мамы Ишоды Like the и parents. прочих. То есть это родители. like the parents have so much love of their Родители child. так сильно любят своего дитя. The child's like, don't worry about me, mother. Like this. It's like, no. Take this, and giving so many things. Мама, да, не, давай там попробуем. Like Krishna, he's controller, he's Кришна has all the power. повелитель, обладатель всеми энергиями. But because the love of Но из-за любви those associates, like Mother Yashoda этих in спутников подобных parental маме love, Ишоде, then that God who is all powerful, Господь, это всемогущий Господь, then he becomes like вдруг становится a little baby, маленьким ребеночком. and he crying, give Он me, I'm плачет, hungry. ой, я хочу кушать. Like this. It's all because of this love. Это вот из-за их любви. Krishna is relishing that love. Он тоже наслаждается этой любовью. So that is another flavor. И Is другой вкус, Vatsalya. то есть это вот Ватсалия. Then another associates in Braj. И еще есть группа спутников по Врадже. Oh, their love is so high, Их любовь настолько уже возвышена, which includes like friends, которая like включает mothers, и дружеские отношения, и родительские. and actually they can give their whole life, their whole body. Also. Отдают полностью всю свою жизнь, все свое тело даже. This kind of love, like lover and beloved, in this Это world. отношения как возлюбленных. So like these are the love of the gopis. Krishna. Возлюбленные гопи. The gopis, they can give up everything to meet with Krishna. Гопи все, на все готовы ради того, чтобы встретиться. So this thing is very secret thing. Ну, это очень Nobody тайное. knows about this before Mahaprabhu. Махапрабху вообще об этом никто не знал. This like love of the Brijvasis, Это любовь Враджаваси. this is actually what Mahaprabhu wanted, that Это the world что Махапрабху will like look like this. And then жители этого мира могли это увидеть. and then they will have the desire like, oh, I want to have that kind of love. Хотел, чтобы мы захотели такую же любви обрести. Like, like anyone who meets Srila Gurudev, Например, все мы встретились с Шрилой Гурудевом. you will ask them, oh, you want to go Vaikuntha? И он спрашивал там, что вы хотите на Вайкунтху? Then they said, no, we don't want Vaikuntha. Like this. All Gurudev, like, this is Gurudev. Все, кто с Шрилой Гурудевом общался. Or like, oh, you want to go to Ayodhya? Может, на Байотху хотите? It's like, no, we're not going to Ayodhya. Не. Mathura is very good. Точно, очень хорошо. It's like, no, we're not interested in Mathura. What to speak of going to heaven? No Что interest. говорить о том, чтобы на райский планете пойти вообще? Like, where do you want to go? Так а куда вы хотите? We only want to go Vrindavan. Только во Вриндаван хотим. Where? А куда? And Gurudev is showing us, where is the heart in Vrindavan? И что Гурудев нам показывает, какое самое высшее место в Вриндаване. Sevakunj. Севакунж. There. That's why our Goswamis are there in Sevakunj. Поэтому мы с вами там. Like Rupa Goswami's Samadhi Госвами, is Самадхи, there. там. Севакунж. When Gurudev also Гурудев тоже там. making his mat Он создал in мату, Vrindavan, then putting there in Sevakunj, построил его в Rup Севакунже. Sanatan Gaudiya Mat. В году и мату. You've been there? Бывали там тоже? You've been there, huh? Now, Sevakunj. Now, if you go to Vrindavan, that Sevakunj is very small.
Сейчас вы во Вриндаван, когда вы придете, посмотрите, Севакунж, там вот на большем огороде, такой маленький. And that's the only place with like trees. И там только деревья сейчас. Now so many big buildings are there. Well, actually, Sevakunj is that plus like all up to Radha Damodar temple. Before that's all part of Sevakunj. Our mosque, Ruksatan Gojanwal, these are all areas in Sevakunj. Before there was all no this fence. It's all like kunjas, like forest. And it's like training center. Центр обучения. Like all new gopis, Все новые гопи, new manjaris, that's their place. новые манджари приходят And в это they'll be место trained для того, like чтобы how to обучиться, serve Radha как служить Krishna. ради Кришны. Like this. So that later on, then they'll also be in the higher pastimes of Radha Krishna И in позже они Govardhan. тогда смогут отправиться на Гавардхан, вместо их. So like this, like Srila Gurudev and all these Brijbasis under Mahaprabhu, they're showing to us this. Поэтому Шри Госвами, вплоть до нашего Шри Гурудева, все нам показывают They're showing to us, oh, this very high goal. высшую цель. Like, oh, we're not interested in heaven. We're not interested in не Vaikuntha. на райские планеты, не даже на Вайкунтху. We're not interested in Ayodhya or Майотху, Mathura. Хуру, We want Vraj. мы хотим по Врадж. We want this kind of love in Мы Vraj. хотим вот эту любовь, как во Врадже. So this is what you call this Rag Marg, Это вот называется Рага Марг. this Raganuga Bhakti. Рагануга. This Bhakti that you're aiming towards having that kind of Bhakti as the Brijbasis. То есть это путь, направленный вот на обретение вот этой любви, как вы проживаете. This deep love, И это глубокая любовь, this is called Rag. она называется Рага. So the Brijbasis, their whole being is this Rag. That's why it's called Ragatmik. Все существование, само существо Враджаваси полностью пропитано рагой, поэтому называется рагатмика. So like if you, let's say for example, you're asked, what is the formula for water? Например, если вы спросите, формула воды как? You know, formula water is H2O, like this. Oh, there's 2 atoms hydrogen and 1 atom oxygen. You know? Атом водорода, атом кислорода. So that's how you describe, like, you know, Вот water. это описывает, эта формула описывает воду. See, but if you describe this Brijbasis, Если вы будете описывать they Враджаваси, say that, oh, they're just rag. Their atma is just composed of rag. они полностью они состоят из раги, There's pure love, like чистой любви, deep love. That is. глубокой чистой. That's why they're called ragatmik. Поэтому они называются рагатники. And so now for us, Но для нас we are fallen jivas. мы падшие in this world. живые существа здесь в этом мире. Now Mahaprabhu coming here, Поэтому Махапрабху к нам пришел, and the Goswamis and также 6 Госвами and this пришли, family of Mahaprabhu вся coming, наша семья, like Srila Gurudev, вот наша Шри and Гурудева, now showing to us, они нам показывают, like, look, you know, showing this is Vraj. смотри, вот это вот Врадж. And so then desire will come in you. I want that kind of love. К нам пришло вот это желание, I want обрести to вот be эту there любовь. also. Я тоже хочу. This love is not bound by this like rules and Эта regulation. любовь, она не связана никакими правилами, предписаниями. This is so different from Это those. совершенно отлично. It's not like, oh, you go every Sunday, you know, так, каждое воскресенье должен you go every Sunday and worship God like this, поклоняться Господу. or and making some light like this. Идем какой-то. This is more than that. Это выше. This love is so high. Очень возвышенно. So this science, И вот наука об этом, everything about this Rag Marg, она все описывает, весь Рагамар. this has been revealed to us by our 6 Goswamis. Вся наука, она явлена нам 6 Госвами. They were like the full-time, like Mahaprabhu's missionaries. You know? Они полностью все время занимали выполнением миссии. Mahaprabhu, when he came here, Когда Махапрабху пришел в этот мир, like really he didn't have so much time у to, него не было времени, like, to teach. чтобы учить там кого-то. Because Gurudev said he's just like mad. Когда сказал, он был подобен сумасшедшему. You know, sometimes he's jumping in ocean, Иногда бросался в океан. like crazy in kirtan. Like, Там he has no time. сумасшедший киртан устраивал. У него не было времени. But he's giving this Поэтому он mission дал to эти the миссии Goswamis. 6 Госвами. Like foremost Rupa Goswami. В особенности главный группе Госвами. So today I'll just speak about Rupa Goswami. Завтра He is known as the Abhideya Acharya. и сейчас поговорим.
Госвами известен как Абхидая-ачарья. You know this Abhidaya, this word Abhidaya? You heard? No, Abhidaya means process or Абхидая — это activities. процесс или деятельность. There is, in our philosophy, you can divide it into three Она parts. разделена на три части. Three parts. One is Первое Sambandha, — это что? Abhidaya, Самбандха. Второе — Абхидая. and Третье — Prayojana. Прайоджана. So, like when you study, Вот. Когда мы начинаем изучать, you can look like what is Sambandha, what is тогда мы можем Abhidaya, понять, что what is такое Prayojana. самбандха, что Абхидая, что такое Прайоджана. And then you can look in your life, И okay, тогда в нашей жизни мы можем понять уже, what is Sambandha, Abhidaya, Prayojana. как это, что такое самбандха, Абхидая, Прайоджана. And also when you're teaching somebody, И других можем учить. then you can teach in this way also. Sambandha, Abhidaya, Prayojana. Когда мы других учим тоже. So what is Sambandha? Так, это что такое самбандха? What is Sambandha? Relation, Sambandha means relation. отношения. So when we think or when we talk of Sambandha, Когда мы говорим о самбанде, that means knowing, это означает, то есть, знание о том, oh, who am I? кто я такой, Like who is God? кто такой Господь, Oh. What is this material world? что представляет этот материальный мир, Or what is my relationship with какие all? наши отношения со всеми. This is Sambandha. Вот это все относится к самбанде. So our Goswamis, И вот наши they Госвами, explain so many things они объяснили about this. многие вещи. Mostly that is Sanatana Goswami. Особенно Шрила Санатана Госвами. Sanatana Goswami is writing mostly on Sambandha. Санатана Госвами, он описывал в основном все, что касается самбанды. Because Mahaprabhu himself teaching Сам everything. Махапрабху учил его всему. Like answering this question, who am I? There's a whole chapter in Chaitanya Charitamrita. Целая глава Читания Чаритамриты. You've read Chaitanya Charitamrita? Читали, да, уже? What's read? That's read. Listen to classes. Yes, listen classes, but also important, like reading. Но важно тоже и почитать. This is very nice. This is our main book, Chaitanya Charitamrita. This is our main book. То есть это практически наша самая главная книга, точнее, Читания. If you want to enter into the heart of Mahaprabhu, Как мы можем войти в сердце Махапрабху? then you have to read this book. And also, like so much nectar actually. Там столько нектара в этом. But here in one chapter is talking about И this. вот целая глава посвящена вот этому. This is Sanatan Shiksha. Санатана Шикша. In Sanatan Shiksha, Mahaprabhu explained everything to В этой Sanatan Goswami. главе Махапрабху все объясняет. Like who am I? Кто я такой? And also all about like God. Все о Господе. Like all the different avatars. Различные аватары Like описывают. ultimately understanding of Krishna is the original. Тогда начинаем понимать, ага, Враджа Кришна это изначальный Кришна. источник. Then what is this Maya? Что это Майя представляет? So that is Sambandha. Вот это все самбандха. Then the next one is Следующее Abhidaya. Абхидая. Abhidaya meaning now you understand what is this world, what is God, who is God. Значит, что мы Who are начинаем you? понимать, кто я такой, кто Господь, что это Майя. So then what is your activity? Тогда мы должны понять, а какова же, чем мы должны заниматься, What you should do then? что мы должны делать здесь. So this is what? Abhidaya. Вот это называется Абхидая. What is our activities? Чем мы должны здесь заниматься? So what is our Abhidaya? И в чем Абхидая заключается, что это такое? Да, процесс. Yeah, what is our process? Одним словом, одним словом. Чем мы должны заниматься? Да. This Одним is словом. what is bhakti. Bhakti. This is our activity. Вот, бхакти это вот наше This действие. is really our, so how like Rupa Goswami, he's writing everything about this. Рупа Госвами, он все описал об этом. First, he's giving a very nice definition of bhakti, Совершенное определение. and then he's showing what are the different activities of bhakti. И он расписал, каковы деятельности, разные виды деятельности. He's listing 64 64 ангела, angas, составляющие. starting from Начиная с Guru Padashraya, гуру подошли. surrender to Guru. Вручение себя гуру.
But then it's saying that of the 64, Сейчас мы видим, что из этих 64 пунктов there's 9 9 prominent. No, 9 самые главные. it's like Shravanam, Kirtanam, Вот Smaranam, эти. Vandanam, like this. Вот эти. So these are activities. Вот это наша деятельность. So this is Abhideya. Обиды. Rupa Goswami, he's writing everything about Шрила this. Рупа Госвами все это описал. Like Srila Gurudev, wherever he goes, И Шрила Гурудев, куда бы он ни отправился, then he would always tell about, он всегда you begin. рассказывал, people should understand what is чтобы definition of bhakti. сначала люди начали понимать, каково же определение бхакти. You know, you should Знаете, know. да, все вот это определение? Gurudev, Вы должны знать. Gurudev yes. Gurudev telling, Шрила Гурудев сказал, что it's like anyone who doesn't know тот, кто не this знает вот definition, это определение, they're not my disciple. не говорите, что мы ученик. So you should know. Вы должны знать. Knowing not necessarily like memorizing. Ну, не значит, что там санскрит должны там вызубрить. Не значит, что санскрит должны вызубрить. Some question? Какие-то вопросы да, возникли? So Gurudev is Поэтому putting Шрила Гурудев emphasis like this. дает вот это понимание. Like especially for us, we have to understand what is pure bhakti. Особенно для нас мы должны понять, что же является чистым бхакти. And so he said, if you don't know this shloka, Если мы не знаем этой шлоки, that means you're not his disciple. значит мы не Гурудев учимся сам Шрила да. Гурудева. So we have to Мы endeavor. должны приложить усилия какие-то, чтобы понять. One is not just memorize, Ну, может быть, мы не можем санскрит запомнить, because also anyone can just memorize, but we have to understand. но мы должны понять. Like for us, it's double effort actually, Ну, для нас, конечно, двойные усилия нужно приложить. because we don't speak Sanskrit. Мы на санскрите не умеем разговаривать. So one thing is you memorize, Поэтому мы должны Санскрит. запомнить санскрит, and then you have to understand. потом понять еще значение. But you have to understand that actually, after some time, when you actually like have relation, Но через некоторое время мы должны, конечно, у нас появятся эти отношения. then this is like just automatic, you know. Это Like, естественно произойдет. and you think about this, that this is directly from Rupa Goswami. Когда вы будете думать, что вот это сам Рупа Госвами написал. And especially when you hear how our Guru Varga И когда вы are слышите, explaining, как наши гуру Варга объясняют вот это определение, then it becomes very easy to тогда это очень understand. легко для вас будет понять. But most important is Ну, that наиболее важно сейчас now you understand and you apply in your life. понять и применять в своей жизни. So, like, okay, let's talk about this. What is the definition? Давай рассмотрим, Who прямо knows? сейчас, Who что, knows? какое, кто знает это определение. Who knows this? Кто знает это определение? Who can Бхакти. tell? Кто может рассказать, что вот это Can tell? есть? Tell. Мадрика. You have to, okay, this assignment. Tomorrow you have to tell. Okay, no problem. Okay, so yes, we have, but we have to make an effort. Ну, мы должны усилия приложить. So assignment, like you have to memorize. But I think today we can memorize. Ну, сегодня мы постараемся запомнить. Let's memorize. Сейчас попробуем выучить. Like think of this. There's an exam tomorrow. То есть завтра нас будут спрашивать. Gurudev said, "You are not my disciple if you don't know this." Вы не мой ученик, если не знаете это слово. But we are not just trying to be scholar. Но мы не хотим какими-то учеными стать там. Okay, let's explain. Давайте сейчас объясним. Now, Bhaktivinoda Thakur, he has this book, Bhakti Tattva Vivek. You've seen his book? Бхакти Таттва Вивека. This is actually like he wrote like four То есть он записал essays. 4 такие статьи Then later they made into this и book. собрал их в одну книгу. But really, this whole book is just about this Но эта вся книга посвящена Pure вот Bhakti. этому чистой бхакти, definition of pure bhakti. с определением вот этой бхакти. Because he's telling that, especially for us, Для нас особенно. we're practicing pure bhakti. Мы стараемся практиковать это чистой бхакти. So therefore, very important. Поэтому важно. You have to know exactly what is pure Мы bhakti. должны четко понимать, что такое чистая бхакти.
Because it is so easy to say, I Потому am, что очень легко сказать, там, я practicing вот pure практикую бхакти. but then you're not practicing pure bhakti. Но если вы не практикуете бхакти, So just like if you go to the store например, вы в магазин какой-то пойдете and you want to buy water, и захотите купить воды, then you want to buy pure water. когда вы захотите чистую воду купить, правильно? So then when you go, you will ask, like, Вы пойдете, or you try to find out, is this water и вы pure спрашиваете, так, это чистая вода или or нет? it is mixed? Или тут you know? что-то примеси Like, какие-то, what is mixture in this? там что там примешали, надо Like читать this. этикетки. So then you only choose the pure Вы должны water. убедиться, что вы чистую воду покупаете. So the same way Bhaktivinoda Thakur, Вот Бхактивинода Тхакур, он he said, like for us, говорит, что для нас, sometimes we meet like atheists, you know, иногда мы встречаемся с атеистами. like they say, I don't believe in God. Они вам говорят, да, мы не верим в какого-то Бога. Like all the work you're doing, this is like sentimental. Это все ваши сентименты какие-то. There's nothing, no good. Вообще ни о чем это вообще. Bhaktivinoda Thakur, he said, these people, they're not threat to us. Кто такой, наши эти люди не должны зачем затрагивать. You know, because immediately you can see them. And you can stay away from them. Вы должны от них подальше держаться. So they're not threat to you. But what is like real enemy of Но bhakti кто истинные враги бхакти? is when they, in the name of bhakti, they will say, I am teaching bhakti. Под именем бхакти они говорят, мы учим вас бхакти. But they're not Но teaching на bhakti. самом деле они вас не учат. So then Bhaktivinoda, he's showing. Поэтому что Бхактивинода Тхакур нам показывает. He said, in Rupa Goswami's definition, Он говорит, что в определении Рупы Госвами there's two lines. есть две строчки. The first line И в первой строке is this anya vilasita sunyam gyan karmadi anavritam. Very easy. очень легко, да? I think you can memorize this. Я думаю, что вы там Okay, you can repeat to me. Anya vilasita sunyam. Аня Билашта Шуням. Anya vilasita sunyam. Аня Билашта Шуням. Very easy. Gyan karmadi. Гьян Кармади. Okay, gyan karma adi. Гьян Карма Ади. Anavritam. Анавритам. Gyan karmadi anavritam. Гьян Кармади Анавритам. Okay. Now, when you say sunyam, Когда мы говорим Шуням, sunyam means zero. это значит как ноль. You know? Zero means like Ноль, то есть nothing. полностью Like, отсутствие. no. Полное отсутствие присутствия. So when you this anya bilash, Аня Билаш это this word anya bilashita, слово. Ну, здесь это слово Аня Билаш и там. let's just simplify it by telling Сейчас так немножко по-простому скажу. this anya bilashita, Аня Билаш и там it means this desires, означает, что вот это желаемость. desires which are Желание for your sense gratification для ваших чувственных удовольствий or for liberation. или для освобождения. Bhaktivinoda Thakur explains this way. It can, it's like two ways. То есть, который объясняет, что вот две возможности у нас есть. Like you desire sense gratification Либо мы хотим чувство наслаждений, or you desire либо мы liberation. хотим освобождения. These are anya bilashita, Вот это и есть она Билашита. meaning desires that is То not есть желания, really которые like from yourself. на самом деле для нас лично. This is not really the desire of the И self, это не является of истинным you. желанием нашей души. Because what is the real desire Потому of что the jiva? такое истинное желание дживы. We all desire to be happy and to love, right? Хотим быть счастливыми и любить. No. Согласны? Who doesn't want to be happy here? Кто хочет быть счастливым? Who doesn't want to love? No. This is nature of the jiva. Вот это природа дживы. If you take this away from the Если jiva, вы заберете это you know, this desire to love and be желание happy любить и быть счастливым, and to exist, существовать, These так three далее. things. Вот эти три вещи. because we're Satchit Ananda. Вот там сколько сатчита. By nature, you exist. Это наша природа. Мы существуем. By nature, want to love and Мы be хотим happy. любить, быть счастливыми. So, if you take this away, Если мы это заберем, it's like taking the fish out of water. если это все равно, что вытащить рыбу из воды.
You know, when fish out of water, вытаскиваем, what happened to fish? что в сырую произойдет? They go like, so like that. Будет в конвульсиях биться, да? So the jiva, Поэтому жива. the real desire is this. Его истинное желание вот в этом. That's actually bhakti. Бхакти. But now we are not desiring this. Но сейчас у нас нет этого желания. We are desiring И мы, наши желания какие? what? You're thinking, what happened? You're thinking you are this body. Что я это тело, You're thinking you're the enjoyer. и что я наслаждающийся. So then you have a different desire. Поэтому у нас есть эти посторонние Now желания. you're desiring, I want this body to enjoy. И что это тело наслаждалось. You know? So this is sense gratification. Вот это чувство наслаждения бхукти. Or you want Или мы this, хотим like liberation, освобождение получить. like free from suffering. Освободиться от всех страданий. If you look, Сейчас подумайте, why people want to be liberated? почему люди хотят освобождения? Why? Because they don't want to suffer. No? Потому что они не хотят страдать. Да? They say, oh, this suffering Ой, world. здесь столько страданий в этом мире. So I want liberation. Я хочу уйти от этого. So why they want liberation? Because they don't want to suffer. Почему они хотят уйти от этого? But then why they don't want to suffer? Почему они хотят страдать? Because Потому что they want to enjoy. они хотят наслаждаться. So it goes back to То есть это с обратной стороны. like this self-centeredness. You know? Опять-таки я Like, oh, you are the center. You're the enjoyer. Я думаю, что я наслаждающийся. The problem with Вот поэтому many people, многих людей это проблема. on their own strength, they're speculating like how to be liberated. Они только думают, как получить это все. The highest they attain actually is И this, высшее достижение вот это. you know, like the Mayavadis and the Buddhists, Буддисты, that kind of liberation. вот это вид освобождения. That like, okay, leaving this world, I become not a person. Уйти из этого мира и потерять себя как личность. Like, no, I'm not a person anymore. I'm just like white light. Просто Like this. такое сияние. So this is not the real desire of the jiva. Но это не является истинным желанием жить. So this is anyabilashita. Поэтому они абилашита. Understand? So any desire Вот любое желание, that is like for bhukti or mukti, хоть букти, хоть мукти, these are all anyabilashita. это все они абилашита. And you say pure bhakti Вот так. Чистая бхакти это is this anyabilashita sunya. они абилашита шунья. Like no desire for mukti, no desire for bhukti. Никаких желаний. You understand? Понимаете? Understand? Like for example, Например, now you can see some people they also tell love God, like that. Huh? многие говорят, о, любовь это Бог, любовь это Бог. See? So they're in a way they're teaching bhakti. И вроде там So they're telling love God. любовь к Богу. But then you look at their activities. Но посмотрите, чем они занимаются. Oh, they're teaching. Oh, we should love God Они every говорят, мы day. должны любить Бога, You should Его, pray. каждый день должны молиться. You're Чему? like, oh Как? God, like heal О, this body. Господь, ну исцели ты You это know, like тело, my окей. business, you should help like this. No? Да, дай мне там бизнесу толчок. Like this, like you're making God your waiter, like, or Мы делаем Господа исполнителем наших your doctor, или каким-то доктором. or like God your servant. Like this. То есть превращаем Господа в нашего слугу. So what is this? Is this Как love? это называется? Это любовь. Now you are the center and То God есть is вы serving опять you. ставите себя в центр, и Господа заставляете служить. And really they're thinking of like, in this world I will enjoy. And Вот they он enjoy it. говорит, что я здесь наслаждающийся. And God is providing my А enjoyment. Господь должен исполнять свои желания. Снабжать всем, что Is that bhakti? это бхакти. Never it is Это bhakti. никогда не So this is, oh, not anyabilashita sunya. это This не is анивелаш. it's full of anyabilas. Полно анивелаш. Understand? Okay. Also, some people they're teaching love God. Like that. Также многие учат, что любовь это Бог. Love is like, you know, like white light. Любите Бога, да. А Бог это такое как сияние. Actually, you are God. Like И на самом that. деле вы есть Бог, But you forgot. но вы просто забыли об этом. So now we will meditate, Сейчас вы должны and we will remember Тогда вы вспомните, that we are God. что вы есть Господь. So now they're thinking, oh, I am God. Ты когда думаешь, о, я Бог. And then they will merge in this white И они light. тогда растворяются в этом сиянии. This is not love. Но это не любовь тоже.
This is all like liberation. This desire for liberation. Желание освобождения. In this kind of relationship, И вот этот вид отношений, again, there's no like this feeling, like service to God. No? то есть нет здесь никакого чувства, желания служить. So this desire for mukti, this is Это желание, это аньябилаш. And then you say sunyam. Поэтому мы говорим, что оно уже шуньям, никакой. Okay, so then you said gyan karmadi anavritam. Теперь следующее, гьяна кармади анаврита. So, okay, you understand? Anyabilasa sunyam, easy, no? Аньябилаш-то шуньям, поняли, да? You understand that? Meaning, no desire for mukti. Никаких желаний мукти. Now, gyan karma adi anavritam. Вот следующее. When you say anavritam, Анавритам это что? meaning contaminated or mixed. Это осквернение или примесь. Like if you have pure water, Ну, первый у вас чистая вода есть. but it's mixed И вы туда что-то подмешиваете, with some like other, then it becomes not pure. она уже не чистая. So he said, in this world, there are activities, Поэтому деятельность в этом мире, and usually they are rooted into two. она исходит вот из двух. There's one way to Одна причина деятельности это okay. In this shloka is showing what is pure bhakti. шлока сейчас показывает, что такое бхакти. By showing what is not pure bhakti. Сперва показывает нам, чем бхакти не является. So he's saying that these activities which are Вот эта деятельность, contaminated которая оскверняет, by this desire for mukti bhakti, осквернена вот этим желанием бхакти, then that is not pure bhakti. это не чистая бхакти. So when activity or when you don't have desire for mukti bhakti, anyavilasa sunyam, then that's pure bhakti. Если у нас нет вот этих вот желаний бхакти, то это может быть. But what if the desire is there? Ну, а где само желание? Then your activities will be contaminated. Тогда наша деятельность будет тоже осквернена чем-то. So what happens if there's desire for bhakti? Если у нас желание бхакти, тогда что? If there's desire for sense enjoyment, То есть если у нас желание чувствовать, then your activity тогда наша is деятельность contaminated осквернена. and it becomes karma. Становится кармой. You understand? Karma. Karma means fruitive action. То есть карма такая корыстная деятельность. Karma meaning, oh, you do this То activity есть, значит, мы чем-то занимаемся, like yagya, ягу you проводим, know, or like giving, или раздаем, making hospitals, строим больницы, or feeding the poor. кормим Like бедняков. this. These are good activities, huh? Вот такая очень. Because you want something in return. Поскольку мы хотим что-то взамен получить. So this is the process of karma. Это вот есть процесс кармы. So like, oh, you're doing yagya because you want to go heavenly Я planets. совершаю ягу, потому что хочу в рай отправиться. Or like now, you're suffering. Или, например, вот мы страдаем. Да, сейчас. So then, maybe you're sick like this, and then you're telling, oh, because in your past life you're doing all these bad activities. И вам говорят, это из-за того, что вы там в прошлом чем гадостью занимались. Now this karma is come, вот эта карма вас вот так догнала, вот это. and therefore, what you can do some certain yagya, вы должны совершить ягью, or you can wear some this like astrology, или там астролог вам like высчитывает, там stones, чего-то, какие-то камешки подбирает, and then it will neutralize this. чтобы нейтрализовать вот это влияние. And then you can enjoy. No Тогда вы problem. сможете наслаждаться. This is karma. Это такая Understand? So these activities like contaminated. То есть эта деятельность, она осквернена. Вот этим. Then another is И другой gyan. это гьяна. Gyan is from the desire for liberation. То есть эта гьяна деятельность, она исходит из желания спасения. When you're suffering, Когда мы страдаем, например, then you're thinking like, мы oh, думаем, how I can get как out. же мне избавиться от этого всего. And then you speculate your Мы way начинаем размышлять. Oh. Да. like this, like and then there's all these different speculative knowledge, you know, like the Mayavad philosophy. Какие-то знания, различные философии. Like this. This kind of gyan is what it means there. Гьяна это This knowledge that is leading towards impersonal liberation. Учение нас может привести к освобождению.
So he said, pure bhakti is anavritam from gyan, Вот эта бхакти, karma, and она adi. должна быть анавритам. Anavrita meaning not То covered, есть not анавритам contaminated. означает не покрыто вот этими кармами. Understand? Понимаете? So adi means Ади and это others. So sometimes they say другое. like yoga, То есть, например, йога, or like astrology. астрология. Like this. These all activities are Вся all эта деятельность, она rooted from this mukti. берет начало They are related. мукти. You're following? You ask question if you're not. If you're Если not что-то clear. непонятно, сразу спрашивайте сейчас пока. Because I want to make sure that you understand. Мукти, да, понятно, что мукти? Мукти это желание, мукти желание освобождения. Mukti means desire for enjoyment. Mukti. Желание чувства наслаждения. Like you want to eat very nice food, like this. Покуснее покушать, допустим, желание. Okay? And then mukti is desire for liberation. Желание освобождения. Okay. So now we're talking about how pure bhakti Поэтому мы говорим о том, что как это is бхакти anyabhilasita sunyam, может быть free from desire, свободно от этих всех mukti желаний. bhukti, and therefore their activities И тогда наша деятельность is not не contaminated будет by осквернена jnana, пьяной karma. Understand? I'll give an example. Пример сейчас опять вам приведу. Now maybe you're chanting. Например, мы сейчас повторяем. Chanting. Chanting is bhakti. Повторить Activity of это bhakti. деятельность бхакти. Right? It's an activity, it's an anga of bhakti. Это одна из составных частей But бхакти. that particular activity, Но вот именно эта деятельность, if it's contaminated by the desire если она будет for, осквернена вот этим желанием, you know what? If it's not free from anyabhilasita sunyam, если мы не избавились от этих вот желаний, like you have your desire for enjoyment, хотим наслаждаться еще. and then you're chanting. Тогда, когда мы повторяем, What happens in your что chanting? произойдет? It is now contaminated by karma, Эта деятельность сейчас осквернена кармой. right? So now, like you're chanting, И мы oh, повторяем, because I want my business потому что я to хочу, чтобы become better, мой бизнес попер в гору. like this. And that is contaminated by То desire есть for вот это karma. вот You understand? примесь So кармы. that is not pure bhakti. Поэтому это уже не чистый бхакти. You understand? Understand? Okay, so now, but that's only the first line. Вот это первая строчка мы сейчас рассмотрели. Anyabhilasata sunyam, gyan karmadi anavritam. Gyan. Gyan means knowledge. Знание. Я это знание. So I was telling, there's the process of karma and there's the process of Есть gyan. два процесса. Один карма, другой гьян. Those who desire enjoyment, Те, кто хотят наслаждаться, then they're doing the process of они karma. совершают процесс кармы. You know, like, oh, they're doing yagya, Яги там и прочее. but those who are А те, кто desiring for хотят liberation, освобождения, then they're doing the process of они gyan. следуют пути гьяны. And you can read about all this process of gyan in the Vedas also. В Ведах это все тоже описано. Like all these like Mayavadis, Все they're like майявади example. фактически являются Or they're примером. doing meditation. Вот они там медитируют, Some doing yoga also. кто-то йогой еще занимается. And their goal is, Но okay, I их want цель какая? to have this impersonal liberation. Обрести это личное освобождение. Like this. Okay, so the next line А во второй строчке is Anukulyena Krishna Anu Shilanam. Anukulyena. Анукулена, Кришна. Okay, one word. Anukulyena. Анукулена. Very easy. Очень легко, да? Анукулена. Anukulyena. Also in this line, so many words anu. You know, just remember anu. Anu Несколько is раз very есть nice ану word. в этой строчке встречается. Anu. Ану. This anu is a very common word. Это очень такое распространенное слово. You will see this all the time. You know? Везде оно встречается. Anudas. Анудас, допустим. Anu, like small servant. Маленький слуга такой. If you say I am Anudas, like I am your small servant. Анудас, то есть такой маленький слуга. Anu. Because anu means like smallest Ану, part. значит, такая мельчайшая частичка чего-то. But anu also means Но также оно это all the time. постоянно, непрерывно. Anu. So, like someone who is servant,
Поэтому тот, кто является слугой, he's all the time он following. постоянно следует. That means anugatya. То есть это есть анугати. He's never То independent. есть он никогда не All the time зависит. following because he is Всегда anu, следует, servant потому что of. он ану. Маленький. So when you say, oh, the first word, То anukulena, есть это первое слово анукулена. anukulena. This is from the word anukul. Происходит от слова анукул. Anukul means always Анукул, favorable. значит, всегда благоприятно расположен. Always favorable. Всегда благоприятно. Like something that is making him like happy and То есть всегда beneficial. создать счастье и какое-то благо принести. Like for example, Mother Yasoda, Например, мама Яшода. he said, Mother Yasoda is boiling milk Она кипятит молоко. because this is for Krishna. Потому что Favorable хочет, for Krishna. это благоприятно для Кришны. Like, Что-то хочет для Кришны everything сделать. Mother Yasoda is doing is Все, что мама Яшода делает, оно все анукул. like always for the Krishna's Все favor. благоприятно для Кришны. Even like Mother Yasoda putting Krishna Даже down когда Кришну спускает с колен, to get the milk, чтобы вот это молоко спасти, да? that is favorable for Krishna. Это благоприятно для You Кришны. know this story, no? Знаете эту историю? Krishna even crying. Кришна даже там плачет. Then you may say, no, Mother Yasoda, he's making Krishna cry. That is Тут not может кто-то anukul. скажет, ой, что это за анукул, да, мама Яшода заставила Кришну плакать. No, because Но Mother нет, на Yasoda, самом деле, мама Яшода, he's taking care of this milk that he can offer to Krishna. хочет спасти молоко, чтобы использовать его для Кришны. So everything he's doing is favorable. Все, что она делает, оно все благоприятно настроено. This is different from like the wrestlers. They от always give этих example. борцов, да? Krishna, when he was in Mathura and he's fighting Кришна, the когда в wrestlers, Мадхуру приехал, они там боролись. the wrestlers, И вот эти борцы, they're making Krishna happy. они сделали Кришну счастливым. Krishna likes fighting. Кришна хотел сражаться. But okay, you may think like, oh, they're serving. Ой, вы думаете, о, они так хорошо служат. But actually, they're not Но really на самом serving деле это не служение, потому что because they want to kill они Krishna. хотели убить Кришну. They don't have this mood, this anukul. Мы должны вот это Anukul meaning this mood that Это означает, что like not antagonistic. никогда не против Кришны. Not this mood like he's my enemy and I want to Никогда не kill считать him. Кришну врагом, не считать его убить. Anukul meaning very favorable mood. Очень все благоприятно Understand? расположено. So he said anukul yena. И вот анукульена. So then anukul yena to whom? Тому Krishna. Кришне. Anukul yena Krishna. Анукульена Кришна. То есть кому? Then- Анукульена Кришна. Anushilanam. Ану Шиванам. Shila means Шиванам значит. you performing То есть мы activities. когда совершаем какую-то деятельность. In Sanskrit, when you're doing На activity, санскрите какую-то this is what you call деятельность совершаем, шилана. это называется словом шилана. when you perform activities, Когда мы совершаем деятельность, you're engaging your мы senses. занимаем свои чувства. You know, your gross body. Грубое engaging. тело. And at the same time, И в то же самое время you're developing mood. мы развиваем настроение. You know, like in every activity you do, Любую деятельность, какую бы ни делали, there's a certain effect, some feeling мы coming after определенные that. чувства должны положительно You почувствовать. understand? So two things. When you say anushilana, when you say Две shilanam, составляющие в этом слове анушила. meaning you're engaging in То есть, activities что мы занимаем себя в служении, как бы деятельности, and и developing развиваем like вот mood. это вот настроение. Like this. But they said anushilanam. Но еще говорится, что это не просто шилана, а анушилана. Anushilanam meaning Анушилана означает, all the что time, мы constant, постоянно, non-stop. непрерывно, без non-stop остановки developing of развиваем mood это and performing настроение и activities. совершаем эту деятельность. You understand? Like they're also giving example of, you know, Я давал пример нам when you pour honey, меда, который like льется. oh very Он льется like непрерывно smooth. потом. So it said that this pure bhakti Вот это чистая бхакти. is anukulena. Она анукульена, Krishna Anushilana. Анушилана. It is this performance of activities То есть это совершение деятельности and development и of развитие all these moods настроений, that is favorable for Krishna, которые благоприятны для Кришны. never antagonistic to Никогда Krishna, не против него. only for service of Только Krishna, все для служения Кришне. and all the time, И non-stop. постоянно, непрерывно. That is Вот это и есть Bhakti Ratama. Бхактир Уттама.
Understand? That's why Anukulyena Krishna Anushilanam Анулена Кришна Анушиланам. Bhaktir Uttama. Это Бхакти. Very easy, no? Bhaktir Uttama. Бхакти Уттама. Uttama Bhakti. The highest Bhakti. Высший Бхакти. Okay, now let's just remember it. Давай сейчас запомним. Anukulyena. Анукулена. Anukulyena. We can repeat. Anukulyena. Very easy. Anukulyena. Анукулена. Then the other one is Krishna Anushilanam. Анушиланам. Krishna Anushilanam. Кришна Анушиланам. Okay. Anukulyena Krishna Anushilanam. Анукулена Кришна Анушиланам. Bhakti Uttama. Бхакти. So now when you're chanting Hare Krishna, you can actually remember this. Вот когда повторяете, смотрите, вы можете запамятовать это. Anukulyena Krishna Anushilanam. Bhakti Uttama. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare. Anukulyena Krishna Anushilanam. Bhakti Uttama. Hare Krishna. You're remembering. Вот вы помните. Now, there's two lines. Давайте две строчки. Okay. This second line, Вторая строчка это. this Anukulyena Krishna Anushilanam, this is Swarup Lakshan. Это называется Сварупа Лакшана. When you say Swarup Lakshan, Сварупа Лакшана что значит? that is the real, Что это like, description истинное of Bhakti. описание Бхакти. Истинное. Yeah? То Like, есть, чем Бхакти является. and the other one, А другая. this Anyabilasha Sunyam, Анyavilаша Шуньям. Gyan Karmadi Anavritam, it is said that that is the Это называется Tatashta Lakshan, Татаста Лакшана. or the like external. То есть какие-то внешние признаки. Another is, the second is the Swarup or the internal, Вторая это как внутренние признаки. and the other one is the external. А первая строчка это внешний. Okay, now we have to understand why. Вот сейчас поймем, почему это одни внешние, а другие. Because I'm sure some of you, they heard this, but Потому что люди вот это слушают, но не we have to understand why. могут понимать, почему так. Why is the second line, Сперва мы смотрим Анукулена. вторую Анукулена Кришна. Krishna Anushilanam, the internal, Почему это внутрь? or like the real description? Почему это истинное, реальное описание? Why? Because in the eternal world, Потому что там в вечном мире that is the real activity, that's the main activity. это есть наша истинная деятельность, чем мы там занимаемся. So like if we are now in Vraja, Например, во Врадже. this is the activity there. Вот эта деятельность. наша Everyone's занимается. activity Каждый is занят вот этой Anukulyena Krishna Анукулена Anushilanam. Кришна Анушилана. Like only for Krishna's Только pleasure, всего для Кришны. all the time they're doing all activities and developing this love only for Krishna. Это все для Кришны. Like this. So this is the real Вот это description есть of истинное описание of определения Uttama Bhakti. Уттама Бхакти. Now the other one, why is it А вот external? первое, почему оно внешнее считается? Why is it external? Почему это внешнее? Здесь материал. Yes. Потому что Oh, это в very материальном good. Yes. мире. Because this is in relation to the Потому что material это world. относится к материальному миру. One is in relation to the eternal world. Вторая строчка относится к духовному миру. But how do you see this Anukulena Krishna Anushilanam in the material world? Но как эта деятельность, которая в духовном мире, она проявляется в материальном мире? So how do you see that? Как она Oh, проявляется? this jnana and karma, it cannot cover. Она не покрыта гьяной кармой And no desire for mukti. и полное желание. You understand? Почему? You understand? Follow me? Понятно? If it's not clear, then you ask. Если что-то вам не ясно, давайте сразу спрашивайте. Because it's very important. This is our life. Архиважно, это сама наша жизнь. Then every day you can try to see your activities. Мы так должны отслеживать всю свою деятельность в течение дня. Is my activity like this? Anukulena Krishna Если Anushilanam. наша деятельность вот соответствует вот этому определению, Am I Anyavilasa Sunyam? и вот она вот это Like тоже this. соответствует. You can look. Мы должны смотреть. And so then you can have like proper direction. No? Как вот оно, это шло, дает нам такое правильное направление, куда нужно. So we're only talking about definition. Мы сейчас просто определение Бхакти еще разбираем. Rupa Goswami began with a Это самое definition. начало отдается вот это определение. Then he's showing how this bhakti manifests in this world. Затем она показывает, как это Бхакти проявляется в этом мире. Starting from Shraddha, Шрадхи, then Sadhusanga, Bhajan Kriya, Ananta Nivritti, Ruchi, Nishtha, Shakti, Bhav.
praying. Like that. Так, And so then he's showing what are the activities. What are the activities of bhakti? то есть показывает, какова же деятельность вот для развития бхакти. So that's why Rupa is considered the Abhideya Acharya. Поэтому Рупа Госвами считается Абидеяча. And the next topic is after Abhideya is После этого, после Абидеи, что идет? Prayojan. Прайоджана. Prayojan means Что значит Прайоджана? Aim. yes, the goal. You know, Goal. what is the Цель goal? So what is our goal? Кришна. Krishna praying. Кришна прямо это наша цель. With your activity, Когда мы занимаемся with какой-то Абидея. деятельностью, да, это Абидея, then you can reach your. тогда мы можем Goal. достичь нашей цели. So our Goswami is there teaching all this. Шесть Госвами, они это все учили. This is what time or Сейчас сколько уже? you can tell me if you have enough. I should stop. Then I will stop. Если вы уже накушались там, то все. Because if it does, Выписывайте тормоза. then I can give you also no problem. 8 часов. Не, говорите. Speak more. Okay. Now what time? 8 8. or 8. Okay, like 10 minutes, 30 minutes Ну, more, еще там. 1 hour. Да-да-да. Okay, Сколько never mind. там? Час, 2 сколько вы там считаете? Даман говорит. Автоман говорит. Okay, so when Mahaprabhu came to this world, Вот когда Махапрабху явился в этом мире, I was telling that he has this desire, you у know, него было вот это желание. to show this Vraja. Huh? А предал Враджа. Now, in Krishna Lila, Кришна Лиль, например. who is doing the highest service? Кто совершает самое возвышенное служение? Who? Ну, Of course, Radharani. Радхарани, Radharani. конечно, Радхарани. And because, you understand, like now you know, because Ну, вы this знаете, is the power of Mahaprabhu's Власть. family, you know, like we Вот met вы уже- Gurudev and we're explaining everything. Члены семьи Махапрабху сразу вы уже все знаете. But before that, nobody knows. Но раньше вот это никто ничего не знал. Because like all the Goswamis and his family Но of the благодаря Goswamis, нашим Шри Госвами вот это все знают. we're showing that this Madhurya Rasa, Показывают. Раз, this love of Radha and Krishna, любовь Рады Кришны. this is the main, Это like the original. основное, самое главное, The original изначальная раса. When you say original rasa, Когда мы говорим изначальная раса, это meaning all the other rasa included. означает, что все остальные расы уже включены. You know, because this Dasya, Sarva, Дасия, Sakya, Саки, Vatsalya, Ватсалия. they're all in Madhurya Rasa. Все там уже включено. And so the love of Radha Krishna, И любовь Рады Кришны, that is the main, actually, main это pastime. самая главная игра. But in Braj, there's also different leelas, Но во Врадже также другие лилы происходят. according to the other rasa. Согласно другим расам. Like Krishna with Madhurya Soda, Например, Кришна с Малой Шодой, these are all pastimes in тоже различные игры. what? In Vatsalya Rasa. Ватсалия, Krishna with Nanda Baba. Кришна с Нандой Бабой, Krishna has pastimes also with his friends. а также Кришна с друзьями своими играется. And these are all pastimes in Sakya Rasa. Саки разные. And like so many unlimited pastimes. Actually. Много, безграничное количество разных игр. But the center pastime Основная, это Really центральная игра. of Radha and Krishna. Игра Рады Кришны. And all these other like А все leelas, остальные миры, pastimes, все эти they're развлечения, actually nourishing они this подпитывают эту love of Radha and Krishna. главную. So even the pastimes with Madhurya Soda, they're all for Даже nourishment. игры с They're Малой helping Шодой, они nourish все this love. поддержку подпитывают. So even those pastimes with the mother-in-law of Radharani, Даже игра вот с этой свекровью Радарани, you know, this like the Tila Kutila. Джатила Кутила, She's stopping Radha from going to они Krishna. останавливают Радарани, чтобы она не ушла к Кришне. They're all there to nourish this И это Madhurya вот тоже Rasa. подпитывает. It makes all this Madhurya Rasa Делает Radha эту Krishna молодую расу so much like adventure, so much flavor. You know? очень увлекательную и насыщенную вкусом. Sometimes when there's an obstacle, Какие-то препятствия, когда then more создаются, tasteful. тогда больше вкуса приходит. So this Madhurya Rasa, И this вот is это the Madhurya Rasa. Adi Rasa. На изначальное. And so those who are serving in this Madhurya Те, кто Rasa, служит в этой Мадхуре расе, they're actually the ones serving in the highest rasa. они Understand? совершают высшее служение.
I'm telling like directly serving. То есть это непосредственное служение. Like for example, Например, the Sakas, друзья, they can be serving, вот, они but могут not служить direct. Кришне, но непосредственно не могут. So, but in the pastimes, for example, between Radha Krishna, Например, когда игры Рады Кришны проходят, in like very confidential pastimes, in the самые kunjas, сокровенные игры, когда они там в Кунджах, like in Radha Kund в Радакунде, or some places in Seva или в Kunj, каких-то местах в Севакунже, who is serving there? кто там служит? The Manjaris. Манджари только. The Manjaris, they're the servants of Radha Krishna. Манджари это служанки Шримати Радхи. So the others, А другие, they cannot be in there. они даже не могут туда подойти. So in Radha Krishna Lila, Вверх Рады Кришны. the Manjaris, they have access to this highest pastimes. У Манджари есть вот такое позволение туда входить. So now in Mahaprabhu, Krishna, when he came as Когда Mahaprabhu, Кришна приходит в этот мир в образе Махапрабху, when he wants all these things be revealed, он хочет, чтобы эти все игры, все эти истины были явлены. who can explain all Тогда these кто things? может это все объяснить? Who can explain about the Кто love of может Radha and объяснить о Krishna? любви ради Кришны? Like the highest love of Radha and Krishna. Тем более высших ее проявлений. Who can explain? Кто это может все объяснить? The Manjaris. Только Манджари. Because they're the ones serving in Потому that. что они вот служат. Those who are serving in Madhurya Rasa, they can Те, speak кто about служит в этой Dasya, расе, они могут Vatsalya, все Sakya, because they're all, остальное описать. they know everything. Потому что они все знают. But those in Dasya, they Те, кто cannot speak написано. about Madhurya Rasa. Да, Сирайс, как они могут Мадхурья Расу описать? So now, those who Поэтому are in Radha Krishna Lila, the Manjaris, вот эти Манджари, которые в now in Кришне Mahaprabhu Лиле, Lila, они приходят в игры Махапрабху, they're actually the main, и они самые главные проповедники. like Rupa Manjari, she's the greatest of all the Manjaris, you know. She knows all these things. So therefore, she can tell like all these things. You understand? And if you look in our family, our parampara, Теперь, если посмотрим на нашу парампару, all these gurus in our все parampara, вот эти гуру в нашей парампаре, that's their power. You know, they're они очень actually могущественные, и British на самом деле они basis, все в Раджавасе. and they have this power to tell И all у these них things. есть Like our Srila способность Gurudev, описать эти все игры. very sweet Rikata, And he can explain the deep meaning. Он объясняет самые глубочайшие значения. because he knows Потому что он he все is это from сам that знает. world, Он оттуда. and he is one of those Он Manjaris. один из этих манджари. And this is our, actually the, how they call this, the standard of our gurus. То есть это вот параметр, по которому наши гуру определяются. Every day we sing this Guru Vashtakam. Гурваш, что мы поем каждый утро. You know, everybody knows, no, Guru Знаете, Vashtakam. наверняка все знают. Who doesn't know? Кто знает? Samsara Dava, Nanalila Loka. Yeah, you Так, sing this. поверь. This is our standard. Это вот как раз стандарт. Actually, this is very high standard. Высочайший стандарт написан. If you can only like realize, Если вы только поймете, then you will see like, о чем wow, здесь it's поется, very high тогда standard. поймете, насколько высочайший стандарт. We'll see. Давайте разберемся. What does it say in the beginning? С самого начала чего-то это, да? Naralila Loka, Nayaka, О чем это говорится? What does it Что mean? это значит? This first verse. Yeah, he's telling the guru is like a rain cloud. Здесь описано, что гуру, он подобен такой дождевой туче. He said, Samsara Dava Nalalita Loka Pranaya Karunya Ganadina. He said, like, guru Здесь говорится, что гуру, is like that rain cloud that can extinguish он подобен грозовой туче, который может погасить this blazing forest этот fire. пылающий пожар. He said, this world is Этот samsara. мир, он сансара. This samsara, this existence in the material Сансара world, — это мирское существование. is Davanala Lida Loka. Оно считается как Даванала Лидолока. То есть It's like a world of like blazing forest fire. мир, он полыхает в таком лесном пожарище. So why is it like that? Why is it blazing forest fire? Почему это так? Because in this world, even you don't want to suffer, Потому что you're если вы suffering. даже не хотите страдать, в этом мире все равно будете страдать. And what is that? Threefold И что за miseries. страдание? Переростное страдание, знаете? You know this threefold miseries, right? Знаете, да? Yes. Рождение человека. So
Even you don't want. То есть даже если мы не хотим вот это, There's always so many disturbance. но постоянно какие-то беспокойства. If not the demigods, От полубогов, you're like neighbor от наших соседей, or this insect. от насекомых. If not them, your mind Даже yourself. их нет, если это от нашего ума будем страдать. Always suffering. Huh? Постоянно страдали. So he said, but when there's this rain cloud, Но если прилетит эта туча грозовая, this forest fire very difficult to kill. потому что лесной пожар на самом деле очень You тяжело call погасить, да? like hundreds of fire trucks. Сотни вот этих пожарных. Difficult. But if like Пытаются, big rain cloud, для них очень трудно. making Но the если storm, огромная, мощная showering, туча будет and поливать, finish. ливень, тогда может погасить. So he said, Guru is like that. И вот гуру подобен этой туче. And this is a very good analogy. Очень хорошее сравнение. Because Guru Потому что гуру, never он claims никогда не that he заявляет, is что я the source of water. есть источник этой воды. Like cloud is not the source of water. Она не является изначальным источником вот этой Who is воды. the source of А water? кто изначальный источник воды? The ocean. Океан. When it said when the ocean is God. Океан это подобно Господу. When His mercy becomes very thick, И когда вот эта милость Господа сгущается, then it forms into это cloud. обретает форму такого облака, да? This cloud becomes very thick, Эта туча very такая dark. густая, темная, and finally, when it's very heavy, и очень it тяжелая. becomes Guru. Вот, эта Guru means туча, heavy. есть этот гуру, переводится как Guru means тяжелый, heavy. And then it just и makes вот rain. она проливает Then, этот what ливень, happens? So much mercy coming. то есть огромные мощные потоки милости. So then, in the next verses, И he's в showing следующем стихе how is mercy объясняется, как же coming эта милость приходит, to us. как она к нам приходит. So what is next one? Это как это вторая шлока. Mahaprabhu Kirtana Gita Vajjamadya Manasora Sena. Okay, what is this mercy? He's Как же showing эта милость? Guru giving us Harinam. Гуру дает нам Харинам. And now we're entering into the Вот, и Sankirtan of тогда мы можем Mahaprabhu. войти в Санкиртан Махапрабху. So this is his first mercy. He's giving Вот это Harinam. первая самая его милость. Вот это. Он дает нам это имя. Okay. Of course, there's so many meaning, but Ну, конечно, just много quickly, разных otherwise значений, но no мы time. сейчас вкратце, как это основное. Okay, then what's next? Дальше, следующее что? Третье. Shri Vigraha Janana Shringaratan Mandir Vajanad. Oh, what is this mercy? How is this now О mercy? чем это говорится? Как это милость? This one is a Shri Vigraha. First, Guru giving you a name. Имя сначала, да? Now he's giving you the form А of потом он God. дает нам образ Господа. And now you can be engaged now in И service. занимает нас служением. Like she's telling, oh, cooking, Готовим, да? dressing, Thakurji. Одеваем божества. And it's there, it says Shringara Tanmandir Вот Marjana. это Шрингара там. Like cleaning the То есть temple мы чистим храм, and Shringar dressing the deities. одеваем божества, Шрингара одеваем. But another meaning Но also, другое значение также, and this can give us a hint, такой намеком, да? is that Shringar Шрингар это is another name for Madhurya Rasa. другое название Мадури Раса. The Shringar Rasa, you've heard it? Shringar Rasa. So Guru first is giving Harinam. Then he's giving the Murti, the form. Дает нам образ Господа, вот этот мурти. But which form? Но какую мурти? Which form of this Harinam? Oh, this in Shringar Rasa. This Madhurya Rasa. Мадури Раса. So not like a form of Lakshmi Narayan, Он не дает нам образ, допустим, Лакшми not even like Нараяны, Ramachandra, или Рамы Ситы. and really not even like, this Yashoda Damodar, И Шода Дамодара. or this Krishna Balaram, Кришна like Баларам. this. But Но Shringar, какую? Да, Шрингар Раса. oh, that's Radha Krishna, Radha Рада Madhav. Кришна, Рада Мадхава дает. He's showing this. And therefore now you becoming to be engaged in И service in Shringar Rasa. занимает нас в служении, вот это Шрингар Раса. Shringar Rasa, like the mantra is serving. Это служение, которое Манджари совершает. Okay, then
After that, И после этого что там следующее? Chatur Vidashri Bhagavad Prasad. Вот это, четвертое. So then after this, next mercy is now you're Следующего tasting милость. Вот дает нам насладиться вот этим this prasad. просадом. So there's 4 kinds of prasad. 4 вида просада еще описано. It says Chatur Vidashri. 4 вида. Someone you chew, То, что мы you suck, жуем, you lick, сосем, лижем, and you drink пьем. like this. So you may think of it as like, okay, Guru, he's Ну, мы так very думаем, merciful. да, Гурудев такой милостивый, He's giving он prasadam, нам feeding the просадом, devotee. кормит нас, всех преданных. He becomes happy, Мы seeing them, oh, they're очень taking счастливы prasad. смотреть, что мы просад принимаем. But a deeper meaning Но здесь еще тоже есть глубокое значение, is that those who are, которое состоит в том, что you know, serving this вот это Shri Vigraha служение, in Shringa Rasa, Шрингарасе, Madhurya Rasa, Мадхуря Расе, then automatically they're tasting оно включает вкусы all the other rasa. всех остальных 4 рас. Now there's 4 rasas in Вот, Vraj. 4 расы во Врадже. In Madhurya Rasa, they're tasting all. И в Мадхуре Расе оно включает все. Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya. Начиная с Даси, там, Oh, they're tasting. все присутствуют. It's different from only in Sakya, then they're only tasting Dasya and Sakya. Vatsalya, Sakya, только Madhurya, Dasya, they're not Sakya. tasting. А в Мадхуре может все 4. Those in Vatsalya Rasa, Так у Ватсали Расе they're tasting они Dasya, могут Sakya, пробовать Даси, and their Саки Vatsalya. и Ватсали. But they're not tasting Madhurya Но Rasa. Мадхуре они не могут. But those in Madhurya Но Rasa, Мадхуре they're Расе, tasting all те, кто before. в ней находятся, они всеми расами могут Dasya, наслаждаться. Sakya, Vatsalya, and Madhurya. Всеми 4. So then, what's happened next? Mercy. Вот это Shri Radhika Mahadavayo Rapar Madhurya Leela. пятое шло. Guna Rupa Namnam. Now, Guru is always absorbed Гуру постоянно поглощен. in not just in name, not Не just только in в form, имя, not образ, just in qualities, but in the качество, pastimes. но в развлечениях. In the pastimes of who? Radha Madhav. Рады Мадавы, This Shringar Rasa. Шрингарасе. And now he's making you enter also. Now И this is his также он mercy. нас туда дает нам вход. Like before he's giving you name. До того, как он нам дал имя. This name only appearing like sound. Это имя просто как звук в самом начале. In the beginning, this name is Мы like начинаем повторять. empty, just sound. Ну ничего, просто слышишь какой-то звук, который ничем не наполнен. After a while, you will see the form of the Но name. потом проявляется образ Господа. And this form is, especially in Shringar Rasa, very beautiful, with big feather, with Radharani, like this. And then his guna, his qualities, проявляется качество. and finally Leela, В конце pastimes. концов мы видим игры. And so how Guru can do И this? как же гуру может дать нам все? That is in the next В sloka. следующей шлоке, что What is it? Nikunja yuno ratikeli siddhaya yaya livilutir apekshaniya. Now, this is very important sloka. самый важный шлока, And this shows actually the speciality который of показывает нам the особенности, standard of our gurus in our parampara. стандарты, параметры, которые можно определить истинную гуру. He said, Nikunja yuno ratikeli siddhaya. Силе. Now, when you say Nikunja yuno ratikeli, in these loving pastimes of Radha Krishna, В этих любовных играх Рады Кришны, that happens in the Nikunja. которые происходят в Никунже. Nikunja meaning these are very secret Никунже places. значит такое очень тайное, укромное You местечко. know, in Vrindavan, in Govardhan, В Вардане. that place, no outsiders like can come. Туда, кто попал, не может. Not anyone can just be there and serve. Никто там не может служить. Like Nanda Baba, Madhya Soda, they cannot go inside there. Мама Ешода. Like not allowed. Otherwise, the Radha Krishna will be, like they'll run away. Иначе Рада Кришна разбегутся. Or even Baladev Prabhu. Даже Баладея был Прабху. Of course, no one can stop Baladev. If Никто you его want не to может come, остановить, конечно. you come, but Если he он will захочет, never go. никто его не остановит, он зайдет. Baladev will not go inside this Он Nikunja никогда не пойдет туда. because he will know Krishna Знает, will be shy. Krishna is his younger brother, будет стесняться, он младший его брат. and Radharani also will be И quiet. Радharani It will stop whatever they're doing. It will disturb. Он потревожит. Also the sakas, Также все друзья Кришны. Krishna's like sakas. Sometimes the sakas they know, like Некоторые саки, they know the love of Krishna and the gopis. Sometimes they, because Krishna tells them secrets, and Кришна с ними иногда делится там своими
желания. And sometimes they have, they sympathize with Krishna. И они так Кришне симпатизируют. And sometimes they help also. И чем-то помогают. In the Nikunja, Но в самом Никунже, когда во время игр, they don't go они inside. туда не They могут cannot go зайти. inside. Они никогда не заходят. Even the Sakis, Даже Vraja, подруги, Lalita Vishaka, Лалита, Вишака, sometimes they don't just go inside also the они не могут kunjas, туда непосредственно зайти. because like they know if they just go inside, Потому что они they can знают, disturb. что это принесет беспокойство. They're same age as Radharani. Especially Lalita, little older. Одного возраста. Лалита даже And старше. Krishna a little afraid of Lalita also. И Кришна также боится Лалиту. So whatever they're doing, they can disturb. So they don't just go inside. Они никогда не пойдут. But there are these special gopis Но и особая группа гопи, who's all the time inside. которые постоянно находятся там. And they can go inside, Они go могут outside, заходить no и problem. выходить в любое время. And Krishna, they don't feel И disturbed. Рада Кришна, они этим не беспокойны ничего. They need anything, they just tell, oh, Они this, там tell, наоборот what просят, is да, this. так, подай то, подай это. They're like expansion of Radharani's Это bodies. как бы продолжение тела Шмидта. They're called the manjaris. Они называются манджари. So here in this particular shloka, Вот, именно вот в этой шлоке he said, Nikunja yuno ratikeli siddhaya. He said, родители сидят, he said, siddhaya. они сидят. He said, my Gurudev, he is То a есть мой Гурудев, very like confidential servant of Radha Krishna, близкий слуга Рады Кришны. meaning like this manjari, То есть манджари фактически, who makes this который Nikunja делает lila вот эти siddhaya. игры He makes them perfect. же совершенными, доводит их до совершенства. You know, То есть понимаете вообще, что all это Krishna's такое? pastimes are Все игры perfect. Кришны, они уже совершенны. But look, who makes them Но perfect? кто их доводит до совершенства? Like my Gurudev, the manjaris. Манджари подобные большие. Understand? So like, well, everyone, like others, they cannot be there and serve. Другие там не могут зайти в это. These personalities are so high. Насколько возвышенно это личность. They're serving there, and because of their service, И благодаря этому их служению these pastimes become эти very игры perfect. становятся исключительно совершенными. Oh, very perfect, and that's why Krishna, oh, very dear to Krishna and Поэтому Radha. они настолько дороги Кришне. So he said, oh, this is my Gurudev. Вот, а это вот мой высший Гурудев. And therefore, I always, if you want to see really mercy, Если вы теперь действительно хотите понять, насколько милостив Шри Гурудев, сейчас давайте like, look, where are you now? посмотрим, где мы сейчас. Where are we now? Где мы сейчас находимся. We are in this samsara davana Ну, lalita вот, loka. как в первом шлоке описано. We're in this forest Мы fire вот в этом suffering. лесном пожаре находимся. But my Gurudev, Но мой he can Гурудев, take он you from может this world вытащить меня and bring you to this и Nikunja, привести в Никунджи Юна. this place where no, not even Nanda Baba, Baladev and То Sakhas место, can где go. даже другие спутники, Баба, друзьями, He can take you могут there, зайти. Он нас прямо туда может and привести. you can help him in the И мы будем service помогать ему служить ради Кришны. and making this И Nikunja доводить эти Lila игры perfect. до совершенства. Look how much high Насколько is. высочайшее. That is the mercy of Такова милость Guru. Шрила Гурудева. The Guru of our Наш parampara, гуру, like our Srila наш Gurudev, парампара, like Rupa наш Goswami, Гурудев, like Руpa this, Госвами, like Goswami. все такие. And therefore, next verse it is И следующий стих тогда, поэтому, о чем говорит? Sakshat Haridina Samasta Sashtaya. Дарителя. Therefore, my Gurudev, То есть мой he is Гурудев, worshipable like он God. почитаемый так же, как Господь. Sakshat Hari. Сакшат Дари. The Vedas glorify him as Sakshat Hari. Все веды прославляют его как Сакшат Дари. Also, Hari means thief. Хари значит вор. He's like Sakshat Или Hari. как воришка. Because he can steal you from this Наш world, Гурудев, он как you know, Сакшат Дари, он подобен такому воришке. taking you to the highest. Он нас ворует из этого мира и туда помещает. And then, Yasya Prasad, И Bhagavad следующее, Prasad, себя просадит. he said like, oh, by mercy of God, you get Guru. Мы получили гуру. But without mercy Но of без Guru, милости гуру never you can have mercy. никогда мы не обретем милость. So that is, that is the position of our Вот Guru. таково положение нашего гуру. The Gurus in our Sampradaya, То есть все гуру наших сампрадай. like Rupa Goswami and Начиная с others. Рупы Госвами. We continue more? Еще будем рассказывать. 8:30 now. Maybe we stop now. Ну, давайте сейчас прервемся. Some digestion Мы должны necessary. это все переварить, иначе вас не сварим. Tomorrow we can Завтра continue. мы еще продолжим.
we can speak about how Поговорим, как же these different вот Goswamis все наши Госвами met with Mahaprabhu. встретились с Махапрабху. What are the special instructions И to each of каковы them? особые наставления были каждому? And what are, like, you know, their specialities? What have they Каковы contributed? особенности, какой вклад они внесли каждый? Okay. Согласны? Jai Shri Gurudev ki Jai, Sadhu Swami Prabhu ki Jai, Jai Bhagavad Guru Parampara ki Jai, Anantapati Vaishnava Vrinda ki Jai, Samagat Ravata Vrinda ki Jai, Shri Ram Sankirtan ki Jai, Jai Go Pramanandi.